Hello all. Today we are going to discuss about the question answer section of Amnesty by Nadine Godma. So we already told that the Amnesty the name came from the Amnesty International. That's a non-government organization for the human rights protection. So let's move on to the question answer section. Okay, the first question: in which magazine was the short story Amnesty first published? The short story Amnesty first published in The New Yorker 1991. 1991 is the same year Nadine Gordimer got Nobel Prize for Literature. Then second question: who is the narrator of the short story Amnesty? The narrator of the short story Amnesty is a young South African woman, the fiancée of the nameless protagonist. So the protagonistൻ്റെ would be അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി വധു എന്നൊക്കെ പറയാം. യങ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വുമൺ ആണ് narrator. The next question: what is the meaning of the term amnesty? A general pardon, especially for those who have committed political crimes. സോ ആംനസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ പാർഡൻ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ കമ്മിറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈംസ് എക്സെട്ര. Then the fourth one: for how many years was he sentenced to in the trial? He was sentenced into the trial for 6 years. 6 വർഷത്തേക്കാണ്. Fifth question: what name was given by the trade unionist to his daughter? Inkululeko. Inkululeko is the name. Then next question: why are the black people kept down according to the protagonist? According to the protagonist, the black people were kept down because of ignorance. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർ ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 1 or 2 സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വാട്ട് വാസ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ദ നരേറ്റേഴ്സ് ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ? ഹി വാസ് എ വർക്കർ ഇൻ എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ വർക്കറാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: why was he one of the men who went to talk to the bosses? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ ടോക്കിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്? He was a member of the union and he is the one who spoke well in English. Then some workers were laid off after the strike, so he and others went to talk to their bosses about it. ആകെ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Next question: why couldn't the narrator go often to the court to follow the trial of her potential husband? By the time she had just passed her 8th standard and was then working in a farm school, so she didn't often to the court to follow the trial of her potential husband. 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സായിട്ട് ഫാം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് ട്രയൽ നടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് പോകാഞ്ഞത്. Fourth question: why, according to the narrator, didn't her brother, who had gone away to work in town, and sent home any money? The narrator thought that her brothers were living there with their girlfriends and had to buy things for them, so they did not have any money to send home. പറയുന്നത് നാരേറ്റർ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്? ഗേൾഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുകയാണ്, സോ പൈസ അവിടെ തന്നെ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലോട്ട് അയക്കാത്തത്. Next question: how did the man respond in the court when his baby daughter was brought there for the first time? When she brought their baby to the court the first time to show her fiancé, his comrades hugged him and then hugged her across the barriers of the prisoner's dock, and they had clapped together to give her some money as a present for the baby. He chooses the name Inkuloko for the baby. Sixth question: why was the narrator, alongside with her potential husband's parents, not allowed to enter the boat meet the man? They didn't have a permit to go to the island to meet prisoners. To meet any prisoners on the island, a prior permit from the police was needed. ഇപ്പോൾ പെർമിറ്റ് എടുക്കാത്തതാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. Seventh question: what was the content of such a good letter sent by the protagonist from the prison?
In the letter, protagonist wrote that he was in the island so that his people could have money and all the other things they needed, like land, food, and the end of ignorance. He had also often power in it, but that was blacked out by the prison authorities. Next question. What, according to the protagonist, is the difference between walking in movement and the union? ഈ യൂണിയനും മൂവ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. The union, he works only day, and after the work they have meetings in the movement. They never know where they will have to go and what is going up to come up next. The same was in the case of money. There is no regular payment in the movement. The next question. Why was the narrator's father against the meeting of comrades in their place? If the Boers means the Dutch people in their land, in whose land they are squatting, comes to know some political meetings are being held in the home of the narrator's father, he would ask her father to leave the place, taking his family with him. Thus he will lose even his livelihood and his house to stay. So the narrator's father was against the meeting of the comrades in their place. The next question, 10th question. What was the protagonist's reply when he was informed of the second child coming? He said that the coming child, belongs to the new country and he would build the freedom they had fought for. The 11th question. Explain. I am waiting to come back home. The narrator has the habit of sitting down on the stone and thinking about the future by attending the meeting of the comrades. Being a South American black, she has no proper home and all the land belongs to the whites. So she is waiting for the day the South Africa will be a free country and where she can have her own home. Then next paragraph questions ആണ് the treatment of racism in Amnesty. So നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും racism is the main theme of the story, and she explains, the narrator explains the black South Africans to challenge apartheid. So the entire South African people are divided according to the races. This deep racial division made the life of common people horrible. Mostly the women, they are emotionally and physically affected. The land was owned by whites and the blacks are working for them and only paid very poor wages. So the natives have no proper home and all the land belonged to the whites. The condition of the black people in their own country is very pathetic. So the story is at the same time both sad and encouraging. Then because it describes the enormous courage and will of the blacks of fight against apartheid. Then next question, describe the circumstances that led to the protagonist imprisonment. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. So the story focuses mostly on the imprisonment and eventual releases of the African workers who leave the farm to earn money in the city. So the protagonist was a member of the union and he is one of the who talks the rights of the workers. So one day with some workers he went to talk to the bosses that some workers were laid off after the strike, while the protagonist arrested for supporting the union and placed in prison for being a dissident. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയി യൂണിയനിൽ ചേർന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്, ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റിലോട്ട് എത്തിയത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, narrate the journey to the island by the narrator and protagonist family. പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സോ ദേ കളക്റ്റഡ് മണി ഫോർ ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ 2 years ഓഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇവർ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്ത മണിയാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദേ വെൻ ബൈ ട്രെയിൻ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഐലൻഡിലോട്ടുള്ള ഫെറി എവിടുന്നാന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. ഫൈനലി റീച്ച് ദ സീ. അവിടെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് ദേ ഹാഡ് ബ്രോട്ട് സ്വീറ്റ്സ്, ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, ട്രൗസേഴ്സ്,
then relaxer cream, a warm coat for him. then ഫെറി ഒക്കെ റെഡി ആയപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു പോലീസ്മാൻ ഉണ്ട്. ദേ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ പെർമിറ്റ്. സോ അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ ദ പോലീസ്മാൻ ടോൾഡ് ദേ ഷുഡ് ബ്രിങ് എ പെർമിറ്റ് ടു വിസിറ്റ് ദ പ്രിസൺ ഓൺ ദ ഐലൻഡ്. സോ ദേ വർ സെൻഡ് അവേ. അങ്ങനെ അവരെന്നെ തിരിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്സേ ആണ്. നെതൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആംനസ്റ്റി എക്സാമിൻ ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് സൗത്ത് Africans to challenge the apartheid. Discuss. So first we need to say a few lines about Amnesty. Then our protagonistനെ narratorനെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തണം. then ആഫ്രിക്കൻ ലൈഫ്സ് ആണ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ലൈഫ്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് എഴുതണം. then ബ്ലാക്ക് അർബൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദ ബ്ലാക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ ചാലഞ്ചൊക്കെ പറയുന്നു, എസ്പെഷ്യലി വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ. ദെൻ എൻ്റയർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിളിനെ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റേസിൻ്റെ ഇതിലാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണം, മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം. അങ്ങനെ ഇവൻ ജയിലിലാവുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇവർ പെർമിറ്റ് എടുക്കാണ്ട് അവനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ പെർമിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യത്തോടു കൂടി അവനെ തിരിച്ചയക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചയക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ്റെ ലെറ്ററിലാണ് ഇവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇഗ്നോറൻസ് ആണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. സോ ഇഗ്നോറൻസ് മാറ്റണമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നു. ദ വുമൺ ഹു വർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദെയർ ബിലവ്ഡ് വൺസ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ സ്റ്റോറി ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. ഈ സമയത്ത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വളരെയധികം സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ അവരുടെ ലവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പെട്ടിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ദേ ഡ്രീം ഫോർ എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. ആ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും, എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിനുള്ള ഡ്രീം കാണും. ലൈക്ക് അവർ നരേറ്റർ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്ന ഡ്രീം കാണും. ദെൻ however the struggle of the black South African to challenge the apartheid won't end till the last breath of their life. അപ്പോൾ അവിടെ I am waiting ഫോർ മൈ ഹോം ടു കം ബാക്ക് എന്നുള്ളതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ സ്ട്രഗിൾ തുടരും. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട് അന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡാണ്, അത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രഗിൾ തുടരും എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് നമുക്കവിടെ തരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ആംനസ്റ്റി ആസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ യങ് വുമൺ ഹൂസ് അംബിഷൻസ് ആർ thwarted by social inequalities. സോ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇൻഇക്വാലിറ്റി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ നരേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ യങ് ലേഡിയാണ്. 8ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഫാം സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 2 ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്, 3 ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. 2 പേര് ടൗണിലോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ഒരാൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ബോർഡ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫിയാൻസയുടെ കാര്യം പറയുന്നു. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാരേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് അവൻ ജയിലിലോട്ടാണ് പോയത്. ട്രയലിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്കൊരു ബേബി ഉണ്ടാവുന്നു, ഇൻകുല്ലോക്കോ. ദെൻ ഈ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നരേറ്റർ ഈസ് എ വുമൺ, ഷീ ഹാഡ് സോ മെനി അംബീഷൻസ്. അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം, ദെൻ ഒരു സ്വന്തമായൊരു വീട്, അതൊക്കെ വേണം. So all the dreams were destroyed because of the social inequalities. She tried to meet him in prison because of lack of permission from the police. She missed the opportunity. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് നേരം ഫ്രീഡം, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ദ വുമൺ തോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീ ലൈഫ് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്. പക്ഷേ ഇവൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ്, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതമായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദെൻ അവസാനം എൻഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് അവളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം, അബൌട്ട് ദ ബോർഡ്സ് ബാം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല, എല്ലാതും എന്താണ് ഭൂമിയുടെ സ്വന്തമാണ്. ദെൻ ആ സമയത്ത് സണ്ണിൻ്റെ കളറ് മാറുന്നു, സ്കൈയുടെ കളറ് മാറുന്നു, ഈവനിങ് ആയി തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഷീ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിസ് അറൈവൽ ആൻഡ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ലൈഫ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. ആ വെയിറ്റിംഗ് 2 കാര്യത്തിനാണ്, ഒന്ന് ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. താങ്ക് യു.